Imagina una escaladora de rocas en mitad de camino de una carrera de acantilado. Dedos agarrando agarres diminutos completamente absorta en el siguiente movimiento. Horas pasan como minutos. No hay charla mental sobre que es para cenar o lo que alguien dio ayer. No hay ansiedad sobre el futuro o arrepentimiento sobre el pasado. Solo hay este momento, este movimiento, compromiso total con el desafío en mano. Cuando la escaladora alcanza la cima, se siente energizada a pesar del agotamiento físico, profundamente satisfecha y de alguna manera más viva que durante actividades ordinarias. Ahora imagina un suriano en el quirófano, un músico perdido en desempeño, un programador resolviendo un problema elegante, o incluso un trabajador de fábrica que ha convertido un trabajo repetitivo en un desafío personal. Todos están experimentando el mismo estado psicológico, en el que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi pasa décadas estudiando y llamó flow. Este estado no es solo placentero. De acuerdo a su investigación revolucionaria, es el secreto tanto para felicidad como para desempeño pico. Hoy estamos explorando cómo flow transforma momentos ordinarios en experiencias óptimas porque es la clave para una vida significativa y más importante. Cómo puedes desarrollar más flow en tu existencia diaria para volver tanto más feliz como más productivo. Mihaly Csikszentmihalyi comenzó su investigación con una pregunta ingeniosamente simple: ¿cuándo están las personas más felices? No cuando piensan que deberían estar felices, sino cuando realmente reportan los niveles más altos de satisfacción y compromiso. Uso a método llamado muestreo de experiencia, donde participantes usaban vipers que sonaban en tiempos aleatorios a lo largo del día. Cada vez que el viper sonaba, escribían lo que estaban haciendo, en lo que estaban pensando y cómo se sentían. Después de recolectar miles de estas instantáneas de experiencia diaria de personas a través de culturas, profesiones y grupos de edad, un patrón sorprendente emergió. Las personas estaban más felices no durante ocio o relajación, sino cuando estaban profundamente comprometidos en actividades desafiantes que estropean sus habilidades. Ya fuera trabajo, pasatiempos, deportes, o búsquedas creativas, el hilo común era este estado de absorción total que Csikszentmihalyi llamó flow. Flow está caracterizado por varias características distintas que unas creen lo que Csikszentmihalyi llama la experiencia óptima. Primero, hay concentración completa en el momento presente. Tu atención está completamente absorta por lo que estás haciendo. La charla mental constante que normalmente línea tu mente desaparece. No estás pensando en ti mismo o preocupándote sobre cómo lo estás haciendo. Simplemente estás haciendo. Segundo, hay una fusión de acción y conciencia. No estás parado parte de tus acciones observando. Te vuelves uno con lo que estás haciendo. Un bailarín se vuelve la danza. Un escritor se vuelve las palabras fluyendo en la página. Tercero, hay una pérdida de autoconciencia. Esa voz interna crítica que usualmente juzga y evalúa todo lo que haces se silencia. Dejas de preocupar por cómo te ves o lo que otros piensan. El ego se disuelve y trasciende tu sentido ordinario del ser. Cuarto, tienes un sentido de control sobre la situación y tus acciones. Esto no significa que todo está bajo tu control, pero te sientes capaz de manejar cualquier desafío que surja. Quinto, el tiempo se distorsiona. Horas pueden sentirse como minutos o segundos pueden estirarse. Tu sentido normal del tiempo pasando simplemente desaparece. Sexto, la actividad se vuelve autotélica, significando que es gratificante en sí misma. No lo estás haciendo por recompensas externas o para alcanzar alguna meta futura. El hacer mismo es la recompensa. Y finalmente, hay retroalimentación inmediata. Sabes momento a momento que también lo estás haciendo. Un músico escucha si las notas son correctas. Un jugador de tenis ve si la pelota limpia la red. Un programador ve si el código compila. Esta retroalimentación constante te permite ajustar y permanecer comprometido. Las condiciones que crean flow son específicas y predecibles. La condición más crítica es el balance entre desafío y habilidad.
Si una tarea es demasiado difícil para tu nivel de habilidad, te vuelves ansioso y abrumado. Si es demasiado fácil, te aburres. Flow pasa en es punto óptimo donde el desafío ligeramente excede tus habilidades actuales, estirándote sin romper. Por esto es que las experiencias de flow llevan a crecimiento. Constantemente estás empuando justo más allá de tu zona de confort, desarrollando nuevas capacidades. A medida que tus habilidades mejoran, necesitas mayores desafíos para lograr flow, creando una espiral ascendente de complejidad y competencia crecientes. Csikszentmihalyi enfatiza que flow no se trata de hacer cosas fáciles. Se trata de hacer cosas difíciles que igualen tus habilidades. Un jugador principiante de ajedrez puede experimentar flow jugando contra otro principiante, mientras un gran maestro necesita un oponente digno para entrar en el mismo estado. La dificultad absoluta no importa. Lo que importa es la relación entre el desafío que enfrentas y las habilidades que traes para encontrarlo. Esto explica por qué la misma actividad puede producir flow para una persona y aburrimiento o ansiedad para otra. Depende enteramente del nivel de habilidad del individuo y cómo el desafío está calibrado a esa habilidad. Metas claras son otra condición esencial para flow. Necesitas saber lo que estás tratando de lograr, incluso si esa meta es modesta o las reglas son arbitrarias. Las metas proporcionan dirección y estructura a tu atención. Sin metas claras, tu mente vaga y el compromiso se fragmenta. Pero las metas no necesitan ser extremadamente importantes. Un videojuego tiene metas completamente arbitrarias, sin embargo puede producir flow profundo porque las metas son cristalinas. Mi vida es nivel derrota este enemigo resuelve este rompecabezas. La claridad enfoca en y proporciona el marco para retroalimentación inmediata. La paradoja de flow es que es más alcanzable no durante ocio sino durante actividades estructuradas, particularmente trabajo. La investigación de Csikszentmihalyi mostró que las personas experimentaban flow significativamente, más seguido en el trabajo que durante tiempo libre. Sin embargo, consistentemente reportaban decir que estuvieron trabajando menos y tuvieron más tiempo libre. Durante ocio, especialmente ocio pasivo como ver televisión, las personas reportaban sentirse apáticas y aburridas mucho más seguido que experimentaban flow. Esto revela una desconexión profunda. Pensamos que el ocio nos hará felices, pero el entretenimiento pasivo rara vez produce el compromiso profundo y satisfacción que flow crea. Mientras tanto, a menudo vimos el trabajo como algo de lo que escapar, sin embargo, es precisamente la estructura, desafíos, y metas claras del trabajo lo que crea condiciones para flow. Esto no significa que todo trabajo produce flow. Trabajos que son o demasiado repetitivos y aburridos o demasiado caóticos y abrumadores no crean las condiciones para flow. Para trabajos que proporcionan metas claras, retroalimentación inmediata, y desafíos igualados a habilidades pueden ser transformados en experiencias de flow. Csikszentmihalyi encontró que personas que experimentaban flow frecuente en el trabajo eran significativamente más felices y más productivas que aquellas que no. No estaban necesariamente en carreras glamorosas. Trabajadores de fábrica, secretarias y granjeros todos pueden experimentar flow si abordaban su trabajo con la mentalidad correcta y encontraban formas de aumentar desafío y compromiso. El concepto de personalidad autotélica es crucial para entender quién experimenta flow más fácilmente. Algunas personas parecen naturalmente inclinadas a encontrar flow en varias actividades mientras otras lechan. Los individuos autotélicos son curiosos, persistentes y motivados intrínsecamente. No necesitan recompensas externas para comprometerse completamente con actividades. Encuentran recompensa en las actividades mismas. También son más probables de buscar desafíos y ver obstáculos como problemas interesantes, para resolver en lugar de barreras frustrantes. Importante orientación autotélica puede ser desarrollada. No es un rasgo fijo con el que naces. Practicando deliberadamente comportamientos y mentalidades productoras de flow, puedes volver más autotélico con el tiempo. Csikszentmihalyi explora cómo diferentes dominios de vida ofrecen oportunidades para flow.
Actividades físicos como deportes, danza e incluso caminar pueden producir experiencias de flow poderosas por proporcionar medidas claras. Retroalimentación inmediata a través de sensaciones corporales, y desafíos infinitamente escalables. Siempre puedes correr un poco más rápido, escalar una ruta más difícil o ejecutar un movimiento más precisamente. El cuerpo se vuelve una máquina de flow cuando se usa intencionalmente en lugar de solo como transporte para la mente. Muchas personas reportan que el ejercicio físico es cuando se sienten más vivas y comprometidas, y esto es flow en acción. Actividades intelectuales y creativas ofrecen oportunidades de flow igualmente ricas. Leer, escribir, tocar música, resolver rompecabezas, o aprender nuevas habilidades todas proporcionan las condiciones para flow cuando están apropiadamente estructuradas. La clave es compromiso activo en lugar de consumo pasivo. Leer un libro desafiante donde tienes que trabajar para entender produce flow. Eso scroll sin pensar en red social no. Tocar un instrumento produce flow. Escuchar música mientras haces algo más rara vez lo haces. Crear produce flow. Consumir usualmente no. Esta distinción es crítica porque la vida moderna ofrece oportunidades infinitas para consumo pasivo pero pocas para creación activa y menos que deliberadamente las busques. Las relaciones sociales presentan dinámicas de flow interesantes. La conversación puede producir flow cuando involucra intercambiar ideas, resolver problemas juntos o creación colaborativa. Charla pacuega rara vez produce flow. Conversación profunda y significativa a menudo sí. Actividades competitivas como juegos o deportes producen flow a través del desafío y retroalimentación inmediata. Intimidad sexual puede producir flow cuando las parejas están completamente presentes y sintonizadas entre sí. El hilo común es compromiso. Activa y atención en lugar de interacción distraída o medio presente. Anota los hallazgos más provocativos de Csikszentmihalyi contra soledad y aburrimiento. Muchas personas encuentran estar solas con sus pensamientos extremadamente incómodos. Sin estimulación externa, se vuelven ansiosas o deprimidas. Inmediatamente alcanzan teléfonos, encienden televisores, o buscan cualquier distracción de estar solas consigo mismos. Para la habilidad de experimentar flow solo, de comprometer de mente en pensamiento estructurado, reflexión o actividades imaginativas, es una habilidad de vida crucial. Las personas que no pueden estar solas sin entretenimiento son esencialmente prisioneras de su necesidad de estimulación externa. Nunca pueden ser verdaderamente libres porque siempre necesitan algo fuera de sí mismas para sentirse bien. La relación entre flow y felicidad es demasiado importante de entender. Flow mismo no es un estado feliz en el sentido convencional. Durante flow estás demasiado absorto para reflexionar sobre cómo te sientes. Las emociones están simplificadas y enfocadas enteramente en la tarea. No estás pensando estoy tan feliz ahora mismo porque no estás pensando en ti mismo en absoluto. Sin embargo, en retrospectiva, las experiencias de flow contribuyen enormemente a satisfacción de vida. Cuando las personas reflexionan sobre sus mejores momentos, sobre tiempos en que se sintieron más vivas, realizadas y comprometidas, describen experiencias de flow. Esto seguro que la felicidad no se encuentra en placer o relajación sino en el compromiso y crecimiento que flow proporciona. Csikszentmihalyi distingue entre placer y disfrute, una distinción que la mayoría de las personas pierden. El placer es satisfacción pasiva de necesidades biológicas o social. Comer cuando tienes hambre, dormir cuando estás cansado, recibir elogio o estatus. Estas se sienten bien pero no llevan a crecimiento o satisfacción a largo plazo. El disfrute por contraste involucra movimiento hacia adelante, el logro de algo nuevo e inesperado. Requiere habilidades y estar capacidades. El disfrute produce flow, el placer no. Las personas más felices no son aquellas que maximizan placer. Son aquellas que maximizan disfrute a través de experiencias de flow regulares. Por esto es que alguien que trabaja duro en proyectos desafiantes reporta mayor satisfacción de vida que alguien que pasa su tiempo en búsquedas de ocio pasivo. Incluso aunque la segunda persona podrá experimentar más placer momento a momento.
El concepto de energía cíclica es central a la teoría de Csikszentmihalyi. La atención es un recurso finito. Solo tienes tanto de ella, cuando la diriges determina el contenido de conciencia y por lo tanto tu experiencia de vida. La mayoría de las personas permiten que su atención sea capturada por lo que sea más urgente, entretenido o provocador de ansiedad. Son reactivas, de onde que circunstancias y impulsos determinan donde va su atención. Flow requiere tomar control de tu atención y dirigirla propositivamente hacia desafíos elegidos. Esto es difícil porque la atención naturalmente se desvía hacia problemas, preocupaciones y estímulos externos. Entrenar tu atención para permanecer enfocada en actividades elegidas es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. La estructura de conciencia que habilita flow involucra establecer metas que organizan atención, sumergirse en la actividad, prestar atención a lo que está pasando, y aprender disfrutar experiencia inmediata. Estas habilidades pueden ser desarrolladas a través de práctica. La meditación es un método de entrenamiento de atención. Cualquier actividad don practicas mantener enfoque a pesar de distracciones fortalece tu capacidad para flow. Mientras más practicas dirigir atención propositivamente, más fácil se vuelve entrar y sostener estados de flow a través de diferentes actividades. Csikszentmihalyi aborda el lado oscuro de flow, situaciones donde flow contribuye a resultados dañinos. Flow puede ser experimentado en actividades destructivas. Un ladrón puede experimentar flow durante un robo. Un apostador puede experimentar flow mientras apuesta sus ahorros. Flow mismo es éticamente neutral. Es un estado psicológico, no un juicio moral. Esto significa que debes ser pensativo sobre en qué actividades cultivas flow. La meta no es solo experimentar flow, sino experimentar flow en actividades que contribuyen a tu crecimiento y se alinean con tus valores. Esto requiere reflexión sobre qué tipo de persona quieres volver y qué tipo de vida quieres construir. La aplicación de flow al trabajo es uno de los aspectos más prácticos de la investigación de Csikszentmihalyi. Muchas personas ven el trabajo como algo que soportar hasta que pueden llegar al vivir real durante tardes y fines de semana. Pero ya que el trabajo consume una porción tan grande de la vida, esta actitud te condena a pasar la mayor parte de tu existencia en un estado de obligación apenas tolerada. La alternativa es transformar trabajo en una fuente de flow. Esto no necesariamente significa cambiar trabajos, aunque a veces eso es necesario. A menudo significa reestructurar cómo abordas tu trabajo actual. Puedes aumentar flow en el trabajo estableciendo metas claras para cada tarea, buscando retroalimentación inmediata en tu desempeño, y gradualmente aumentando el nivel de desafío mientras tus habilidades mejoran. Si tu trabajo es demasiado fácil, encuentra formas de hacerlo más difícil. Estables desafíos personales estándares más altos o tiempos de computación más rápidos. Si tu trabajo es abrumador, rompelo en desafíos más pequeños alcanzables y construye habilidades sistemáticamente. Toma control de las condiciones de flow en lugar de esperar que tu empleador las proporcione. Algunos trabajos son más susceptibles a flow que otros. Pero casi cualquier trabajo ofrece más potencial para flow de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta fue activo en lugar de pasivo. El concepto de flow y significado de vida están íntimamente conectados. Csikszentmihalyi argumenta que una vida significativa es una unificada, por un propósito abarcador que organiza tus metas y actividades en un todo coherente. Sin tal propósito, la vida se fragmenta en episodios desconectados. Logras algo en el trabajo, pasas tiempo con familia, persigues un pasatiempo, pero estos permanecen islas separadas de experiencias sin conexión. Las experiencias de flow en servicio de un propósito significativo se sienten más significativas y contribuyen más a satisfacción a largo plazo que experiencias de flow aleatorias en actividades no conectadas. El ser autotélico, la personalidad que fácilmente encuentra flow, combinado con un tema de vida o propósito que proporciona dirección y significado, representa la visión de Csikszentmihalyi de vivir óptimo. Estudio personas que habían transformado sus vidas en experiencias de flow casi continuas y encontró patrones comunes.
Establecen metas claras no solo para actividades sino para sus vidas en general. Se involucraban intensamente en lo que hicieron, y si trabajo, relaciones y ocio. Prestaban atención a lo que estaba pasando alrededor de ellas y aprendían a encontrar enteros en actividades aparentemente mundanas. Aprendían a disfrutar experiencia inmediata sin siempre necesitar validación o recompensas externas. Estos individuos reportaban alta satisfacción de vida no por sus circunstancias eran perfectas sino porque habían aprendido a extraer experiencia de calidad de cualquier circunstancia en la que se encontraran. Los pasos prácticos para aumentar flow en tu vida empiezan con conciencia. Rastrea cuando experimentas flow y cuando no. ¿Qué actividades producen compromiso profundo? ¿Qué conditions habilitan o previenen flow? Una vez que identifiques actividades de flow, priorizarlas. Estructura tu día para incluir más de estas experiencias. Si experimentas flow mientras escribes pero no mientras haces scroll en red social, la elección debería ser obvia. Sin embargo, la mayoría de las personas hacen lo opuesto. Se van por defecto a lo que requieren menos esfuerzo en lugar de elegir intencionalmente actividades que producen experiencia óptima. Desarrolla habilidades sistemáticamente. Flow requiere el balance continuo de desafío y habilidad, así que necesitas mejorar continuamente para mantener ese balance. Esto significa abrazar aprendizaje y crecimiento como compromisos de vida permanentes. Deja de pensar que llegares en punto donde has aprendido suficiente y puedes navegar. La meta no es llegar. Es seguir creciendo porque el crecimiento es lo que habilita flow sostenido. Estables metas claras para lo que estés haciendo incluso si son arbitrarias. Las metas enfocan atención y proporcionan estructura. Sin metas, las actividades se sienten sin rumbo y flow se vuelve imposible. Minimiza distracciones y crea ambientes conducentes a concentración. Flow requiere atención sostenida, que es imposible cuando estás constantemente interrumpido. Apaga notifications. Crea espacios y tiempos donde el enfoque profundo está protegido. Este podría ser el cambio práctico más importante que puedes hacer porque la atención es la puerta de entrada y flow. Finalmente, reencuadra desafíos como oportunidades en lugar de amenazas. Cuando algo es difícil, tu primer instinto podría ser evitarlo o sentir ansiedad. Practica ver dificultad como interesante, como una invitación para estirar tus habilidades y potencialmente experimentar flow. El mensaje último de Csikszentmihalyi es que la felicidad no es algo que te pasa. No se trata de circunstancias, suerte o acciones de otras personas. La felicidad es algo que crees a través de cómo inviertes tu atención y con que eliges comprometer. La calidad de tu vida depende no de lo que te pasa, sino de la calidad de tus experiencias. Y la calidad de tus experiencias depende de tu habilidad de entrar en flow regularmente en actividades que te importan. Esto es importante porque significa que tienes mucho más control sobre tu felicidad de lo que podrías pensar. No necesitas circunstancias perfectas, dinero ilimitado, o una vida diferente para experimentar compromiso óptimo y satisfacción profunda. Necesitas entender las condiciones que crean flow y deliberadamente estructurar tu vida para incluir más de ellas. Esa es la promesa de flow, que los mayores momentos de tu vida, los momentos de mayor felicidad y productividad, están disponibles cada vez que eliges comprometer completamente con desafíos apropiadamente calibrados. No se trata de lo que estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo, y eso enteramente dentro de tu control.